Okay, let us begin today's session. In last session, we had started with Article 29. We have seen that these two articles, collectively Article 29 and Article 30, both these articles are primarily concerned with minority. But in the Constitution, these are called as cultural and educational rights. Okay. So, though word is not mentioned for the group, the cultural rights are described in the article number 29 and educational rights are described in the article 30, and both these rights, cultural and educational, they are the rights of minorities. Okay. One more prominent thing of difference, though both these articles are for the minorities, in the article 29 we have seen that no word minority is used. Instead, the word used is any section, any section of society, though its intention is for minority, but it does not exclusively related to minority, as word has been specifically not used. So by any section means these provisions can be applicable to majority also, and it has specifically two provisions. We have seen that. Before going for article 29, we will just revise the article 29. In the first part of the article 29, it has been mentioned that any section of society having distinct culture, script and language shall have right to preserve the same. So the first provision of article 29 is regarding preservation of distinct, unique culture, script and language. Culture, script and language collectively describe the linguistic minority and religious minority. And the second provision, this we have seen, second provision of article 29 is related to prohibition on state from making any discrimination in case of admission based on the criteria of religion, race, caste, language. So again, second provision secures rights of the minority to the admission into educational institutions maintained by the state or receiving aid from the state. But important thing, from the prelims point of view, you have to remember that in the article 29, no word minority is used. Okay, now we will move to the our current article at hand, that is article 30. Now, unlike article 29, article 30 specifically mentions the word minorities. What it says, in fact, it has three provisions, of which the first provision of article, if you read the title of article 30, right of minorities, in the title itself minorities word is there, to establish and administer
educational institutions. So the Article 29 was concerned with preservation of culture and unique identities, whereas Article 32 is exclusively is concerned with educational institutions of minorities. Okay, and now we'll see what in detail what are the three specific provisions. The first provision is all minorities, all minorities, and specifically word has been used minorities, all minorities based on religion or language. So in Indian constitution, the rights securing the privileges of minorities, they are specifically limited to two types of minorities: religious minorities and linguistic minorities. This is very, very important. No other minority has been specified in the constitution, and there might be, and there are in fact, other types of minorities also. जे फक्त रिलिजियस आणि लँग्विस्टिक मायनॉरिटीज नसतात, इतर प्रकारचे सुद्धा मायनॉरिटीज असतात. फॉर एक्झाम्पल, देर कॅन बी इथनिक मायनॉरिटी. Ethnic. Now, religion is different, religious group is different, and ethnic group is different. What is it? For example, religious minority, you can, if you take examples of religion, uh, Muslims are religious minority in India, Hindus are religious minority in Pakistan. Okay, but ethnic minority, if you go by ethnicity, then Punjabi is a ethnic identity. Okay, so if you go by ethnic minority, Punjabi can be Hindu and Punjabi can be Muslim also. In India also we have Punjabi population which is predominantly is Hindu religious, and in Pakistan also we have Punjab province where their predominant population is Muslim. So this altogether is different category. Ethnic category is different, religious category is different. So in case of India, specifically in the constitution, only religious and linguistic minorities have been mentioned or have been specified. So what this first provision says, all minorities, be it religious or linguistic, shall have right. यांना अधिकार असेल, यांना राईट असेल कशाचा? टू एस्टॅब्लिश करण्याचा, आणि ते एस्टॅब्लिश करून झाल्यानंतर टू ॲडमिनिस्टर चालवणे, त्याचं कामकाज चालवणे. What to establish and what to administer? The educational institutions. This is very affirmative step, as many regions in the world do not grant such a kind of right to its minorities. For example, in case of Pakistan, it is not easy for Hindu minority to establish, and even if they establish, there are restrictions for the administration of such educational institutions. It is very, very difficult, and it is the case for many of the regions in the world. But in case of India, the religious minority which we have seen in the last lecture, Muslims, Christians, Sikhs,
Jain, Buddhist, all these religious minorities have right, and this right, it is a fundamental right, and we have seen that whatever rights which are categorized as fundamental rights, they are the basic core rights available to them, and the state and the political system will go to any distance to protect them, to exercise them. So these are the ultimate basic rights, and these rights of minorities, the Indian constitution, the Indian republic has included in the fundamental rights. So it is a very 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 big thing. The second, rather, it's one more addition was there, which was effected through one constitutional amendment, 1A, which states that if there is any law, this is related to particularly property of such educational institutes. If there is a particular minority, and if that particular minority establishes educational institution, and if it circumstances happens that if there is an existing law, and according to such a law the state is in a position to acquire property of such a educational institutions, then in the process of acquisition of this property, whatever compensation mubadla government or state is going to give that educational institution, that amount of compensation should not be such a low or such a uh, amount which would restrict the very right which has been ensured through Article 1. म्हणजे काय, मायनॉरिटीनं एस्टॅब्लिश केलेल्या एखाद्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटचा ताबा जर स्टेटला किंवा गव्हर्नमेंटला घ्यावा लागला, लॉच्या प्रोव्हिजननुसारच ते घेऊ शकतो, हे आपण नंतर डिटेल बघणार आहोत. आणि लॉच्या प्रोव्हिजन जर असेल तर घेऊ शकतो, आणि त्याला सॉरी एक्झिस्टिंग लॉच्या प्रोव्हिजनच आपण घेऊ शकतो. आणि लॉच्या प्रोव्हिजन जर घेतली, जर ती अक्वायर केली प्रॉपर्टी, तर त्या लॉ मध्येच प्रोव्हिजन असते की त्यासाठी कॉम्पेन्सेशन, त्या प्रॉपर्टीचा मोबदला द्यावा लागेल, पण तो मोबदला इतका कमी असू नये की ज्यायोगे त्या मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटला काही बाधा येईल, त्यांचं एज्युकेशनल याचं जे काम आहे, देण्याचं जे काम आहे, त्याला बाधा येईल. म्हणजे हे आर्टिकल व्हायोलेट होईल इतपत कमी कॉम्पेन्सेशन देता कामा नये. म्हणजे त्याचा अर्थ काय, ह्या याच्याने काय सांगितलेलं आहे, जी काही मार्केट व्हॅल्यू असेल किंवा त्याच्यापेक्षा जर जास्त द्यायचं असेल तर द्या, पण नाममात्र किमतीमध्ये ही प्रॉपर्टी अक्वायर करता कामा नये. This has been added by 44th Amendment Act 1978, and lot has gone through the right to the property
पुढचं आर्टिकल आहे याच्याशी संबंध. आता फक्त एवढंच लक्षात ठेवा. आणि दुसरी जी प्रोव्हिजन आहे, सेकंड प्रोव्हिजन, की स्टेट शाल नॉट डिस्क्रिमिनेट, state will not make any discrimination while granting aid, निधी देताना, to such authority, की असल्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटला, while giving, on the ground that it is being established by minority and administered by minority. याचा अर्थ काय होतो? एखादी इन्स्टिट्यूट मायनॉरिटीने एस्टॅब्लिश केलेली आहे, मायनॉरिटी ॲडमिनिस्टर करत आहे, म्हणून एड देताना, मदत देताना, निधी देताना स्टेटनं डिस्क्रिमिनेशन करायचं नाही. हे फंडामेंटल राईट्समध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक स्टेटची एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आहे, इफ इट इज अवॉर्डिंग सेम डिग्री, and if there is another institution established by minority, if it is also awarding same degree, and if a government is going to allocate aid to both these institutions, then it should not discriminate. त्यांनी दोघांना सुद्धा समान दिलं पाहिजे. या 3 प्रोव्हिजन्स आहेत आर्टिकल 30 मध्ये. आता याचे पिक्युलर थोडी जर कॅरेक्टरिस्टिक जर बघितली आपण, तर ऑल प्रोव्हिजन्स ह्या ज्या सगळ्या आहेत, फर्स्ट ए आणि सेकंड, दे आर कन्फाइंड, लिमिटेड, ते मर्यादित ठेवलेले आहेत. कुणासाठी? टू ओनली मायनॉरिटीज. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो? These provisions 1, 1A and 2, they are not applicable to any section of society. म्हणजे हे मेजॉरिटीसाठी नाही आहे किंवा सोसायटीच्या कुठल्याही सेक्शनसाठी नाही आहे. आर्टिकल 29 मध्ये एनी सेक्शन ऑफ सोसायटी होतं, पण आर्टिकल 30 मध्ये ओनली मायनॉरिटी, त्यातल्या त्यात काही स्पेसिफाय केलेले आहेत, रिलिजियस मायनॉरिटी अँड लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी, ह्या दोनच. सेकंड, द युनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मायनॉरिटी. एखादा रिलिजन किंवा एखादी लँग्वेज मायनॉरिटी आहे की नाही हे कुठल्या लेवलला मेजर करायचं, तर हे युनिट आहे स्टेट लेवल. इट इज नॉट टू बी मेजर्ड ॲट नॅशनल लेवल, it is not to be measured at district level, it has to be measured state level. Means what? A particular religion or a particular language would be categorized as minority by the states or state-wise. Okay, and we have seen that there are certain states in India where Hindus are in minority, as against in majority of states Hindus are in majority. Means for example, we have seen that in the states of Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, in these states Hindus are minorities and Christian community or Christian religion is the majority religion. And there are 2 more other regions or 2 more union territories, that is Lakshadweep and Jammu and Kashmir. In these union territories again Hindus are in minorities and Muslim religion is in majority. That's why in these states and union territories, these provisions are applicable to Hindu religious minorities, and in remaining all religions
In addition to Hindus, there are also Christian, Jain, Buddhist, and in other states, Hindus are in majority and they are applicable to other. And finally, what about the regulation of states? Means what? Last part we will see regarding regulations. Means what? If a particular educational institute is established by minority, then who will regulate it? No doubt that minority faction is it has established, it has administered, or it is being administered by the minority. But the regulation part, which mostly lies with the government, what about those? Now there has been made categories. If there are education religious minority educational institutes which are being recognized by the state, and if they are receiving aid from the state, then they are regulated by state. What is the meaning of this? जे एखाद्या मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्सला गव्हर्नमेंटनं रेकग्नाइज केलं असेल, मान्यता दिली असेल आणि गव्हर्नमेंट त्याला निधी देत असेल, तर अशा इन्स्टिट्यूशनचं रेग्युलेशन्स म्हणजे काय? तर त्यांचा इंटेक किती असेल, 60 मुलांचा इंटेक असेल, त्यांचा कोर्सचं ड्युरेशन काय असेल. म्हणजे समजा एखादं इंजिनिअरिंग कॉलेज जर मायनॉरिटीनं जर एस्टॅब्लिश केलं असेल, तर ती इंजिनिअरिंगची डिग्री हे 4च वर्षात द्यायला पाहिजे. हे रेग्युलेशन स्टेटचं आहे. ते मायनॉरिटीचं इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे म्हणून ते 3 वर्षात इंजिनिअरिंगची डिग्री देऊ शकत नाही. तर हे जे नियम वगैरे आहेत, ॲडमिनिस्ट्रेशन वेगळं आणि रेग्युलेशन वेगळं. तर हे चालवणं हे ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे आणि नियमावली तयार करणं हे रेग्युलेशनचं काम आहे. तर इफ सच अ educational institute which are recognized by the government, which are receiving aid from the government, then they are regulated by the government. Then there is a second category, the institution which are recognized by the government but which are not receiving aid from the government. अशा इन्स्टिट्यूशनचं काय की गव्हर्नमेंटने फक्त मान्यता दिलेली आहे, गव्हर्नमेंट त्यांना काही पैसा देत नाही, निधी देत नाही. Such institutions are also regulated by states. थोडक्यात कसं लक्षात ठेवायचं, जर स्टेट किंवा गव्हर्नमेंट रेकग्नाइज करत असेल तर रेग्युलेशन त्यांनीच करायचं. सो आयदर वेदर दे आर गिविंग एड ऑर नॉट. आणि तिसरी कॅटेगरी आहे, देर आर सर्टन मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट रेकग्नाइज्ड बाय द स्टेट and which are not receiving the aid from the state. Such educational institutions are not regulated by states. म्हणजे मायनॉरिटीनं एस्टॅब्लिश केलेल्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन काही अशा असू शकतात की ते एस्टॅब्लिश त्यांनी केलेलं आहे, ते ॲडमिनिस्ट्रेशन ते करत आहेत आणि रेग्युलेशन सुद्धा ते करणार. आणि ते कधी करणार रेग्युलेशन? तर त्यांना गव्हर्नमेंटनं मान्यता दिली, रेकग्नाइज केलेलं नाही आणि गव्हर्नमेंट त्यांना एड देत नाही. जनरली दीज आर द मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट विच आर इम्पार्टिंग एज्युकेशन ऑफ कोर रिलिजन, हार्डलायनर रिलिजियस प्रिन्सिपल जर शिकवणाऱ्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट असतील, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ मुस्लिम जर मदरसे असतील, इन केस ऑफ हिंदूज जर वेदिक नॉलेज स्पेसिफिकली देणारं जर कोणी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन ह्या राज्यांच्या मध्ये जर काढलं, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, नागालँडमध्ये जर एखाद्या हिंदू सेक्शननं वेदांचं नॉलेज देण्यासाठी एखादं एज्युकेशनल काढू शकते, तिथे डिग्री देऊ शकतात, ते किती वर्षाची डिग्री ठेवू शकतात, त्याचं सिलेबस ते ठरवू शकतात, त्यांची परीक्षेची मेथड ते ठरवू शकतात, ते सगळं रेग्युलेशन ते करू शकतात. फक्त त्याने काय
They should not ask for regulation of the government. They should not ask for the aid from the government. Okay, so this is a somewhat summary of article number 30. अजून थोड्या गोष्टी आहेत आर्टिकल 30 मध्ये, बट आय थिंक हा एवढा पार्ट तुम्ही लिहून घ्या, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. So whatever we have discussed, just take down, then we will go for the next.
Okay, if the writing part is over, we can proceed further. Okay, I suppose that writing part is over. Even if some part is remaining, later on you can pause the video and take down. Now there is one more provision on one more important part to be discussed with related to article number 30, and that is which authority decides that a particular educational institution is a minority institution, or which authority gives minority status to educational institution. कोणती authority देते? We have seen that the unit of measurement of a minority is state, but there is a one authority or commission at the central level which grants minority status to such educational institutions, and the name of that commission is National Commission for Minority Educational Institutions. Okay, so it is named after the same parameter, that is educational institutions. National Commission for Minority Educational Institutions. Now it is not a constitutional body. That means it has been not established by original provision of the constitution. Rather, it is a statutory body. Statutory body means it has been established by one particular law or through the provision of law. And this National Commission for Minority Educational Institution has been established in 2004 by one such law, and its aim was to give effect to article number 30 and provision number 1, that is, every religious and linguistic minority shall have right to establish and administer educational institutions. To give effect to that, law was made in 2004, and one statutory commission
was established by this name. So, what was the situation before 2004? So, before 2004, this task was being completed by respective state government, because the unit of measurement of minority is state. But after 2004, who grants minority status to any educational institute in any state or in any union territory? So, granting of status is done at the central level, but the minority status is decided at state level. Now, this statutory body, it is a quasi judicial body. We have seen the meaning of the word quasi means nearly. So it is nearly judicial, not fully judicial. So it is neither non-judicial, neither fully judicial, but it is nearly judicial. Means what? It performs function to some extent which resembles or overlaps with the judicial function. So it is a that means it can decide on certain cases related to scope of its authority. It works as an appellate authority. Its decisions are binding on certain courts, certain hierarchy of courts. So it is a quasi-judicial authority. It also works as appellate authority. If there are any issues of certain minority educational institutions which are being fixed by a certain state, then that minority educational institution can approach to this commission for resolution of their issues vis-a-vis decision of the state. And it is very important commission, because we have seen that as the state is the unit of measurement, every state has minority educational institution, and across India nearly there are about more than 14,000 minority educational institutions. संपूर्ण भारतामध्ये सगळ्या राज्यांच्या मध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मध्ये जर अशा प्रकारच्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनची जर संख्या बघितली, त्यामध्ये स्कूल असतील, कॉलेजेस असतील, हायर एज्युकेशन असेल, these are amount to be nearly or more than 14,000. 14,000च्या वर आहे. And one stat may be important. Which state in India has the highest number of minority educational institutions? भारतातल्या कुठल्या राज्यामध्ये सगळ्यात जास्त अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आहेत? Just think about it. Just guess about it. The general logic may prevail that the highest populous state in India is UP. So UP might be the state with highest minority educational institution. भारतातलं सर्वात लोकसंख्या जास्त असणारं राज्य हे उत्तर प्रदेश आहे. त्यामुळे असं वाटणं आपल्याला स्वाभाविक आहे की उत्तर प्रदेशमध्ये सगळ्यात जास्त अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था असतील. But UP is not number one in this ranking. Actually, UP is number two in this ranking, and UP has around 3,000 minority educational institutions. And the state which is at number one, it has around 4,000
मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन. जे भारतात सगळ्यात जास्त लोकसंख्या असणारं राज्य, त्याच्यामध्ये 3000 मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, ते 2 नंबरला आहे. आणि असं एक राज्य आहे की ज्याच्यामध्ये एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स हे 4000 आहेत. आणखीन एक पिक्युलर गोष्ट म्हणजे this state is not second most populous state in India, not third, not fourth, not fifth. In fact, it is if you go by the population, it is the 13th most populous state in the India. भारतात 13व्या क्रमांकाचं पॉप्युलेशन ज्या राज्यामध्ये आहे त्याच्यात 4000 minority educational institutions आहेत. Now you might have guessed it, and that state is Kerala. So this is peculiar fact, might be important for prelims. केरळ हे भारतातलं 13वं सगळ्यात लोकसंख्येच्या दृष्टीने जास्त असलेलं राज्य आहे, पण अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था केरळमध्ये सगळ्यात जास्त आहेत, 4000. 2 नंबरला उत्तर प्रदेश. And collectively, if you see these two states, Kerala and Uttar Pradesh, they collectively amount for 7000 educational minority educational institutions, which amount to the half of the total number. जेवढी एकूण संख्या आहे मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनची, त्याच्यापैकी जवळपास निम्म्या संस्था ह्या फक्त 2 राज्यांच्या मध्ये, केरळ आणि यूपी. ओके. Now what is, there are certain views of the Supreme Court. हे झालं आपण मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आर्टिकल नंबर 30 ऑथॉरिटी कोणती आहे. सुप्रीम कोर्टचे काही व्ह्यूज आहेत ह्या आर्टिकल बद्दल किंवा मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स बद्दल, की पहिलं काय सुप्रीम कोर्टाने स्पेसिफाय करून ठेवलेलं आहे. कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये काय म्हटलेलं आहे फक्त की मायनॉरिटी एज्युकेशनल मायनॉरिटीज कॅन एस्टॅब्लिश अँड ॲडमिनिस्टर. ते ॲडमिनिस्टर करणार. मग ते ॲडमिनिस्टर करणार म्हणजे काय करणार, ते काय काय करू शकतात. तर फर्स्ट, दे कॅन चूज देअर ओन गव्हर्निंग बॉडी. त्यांचं जे संचालक मंडळ ते चूज करू शकतात. आणि ते कसे चूज करू शकतात, जे फाउंडर्स आहेत, जे स्थापना करणार आहेत, त्यांचा त्यांच्यावर विश्वास असला पाहिजे. दिस इज द क्रायटेरिया ओनली. म्हणजेच काय, फाउंडरना ज्यांना वाटेल त्यांना ते ह्या गव्हर्निंग बॉडीमध्ये घेऊ शकतात. बाकीच्या याच्यामध्ये कसं आहे, बाकीच्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनमध्ये देर आर सर्टन नॉर्म्स. त्या नॉर्म्सनुसारच गव्हर्निंग बॉडी फायनल करावी लागते. तर सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनमध्ये जे फाउंडर्स आहेत त्यांचा ज्यांच्यावर विश्वास असेल त्यातल्या कुणालाही ते गव्हर्निंग बॉडीमध्ये घेऊ शकतात. त्यानंतर टीचिंग अँड नॉन टीचिंग स्टाफ. अशा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनमध्ये टीचिंग अँड नॉन टीचिंग स्टाफ ते रिक्रूट करू शकतात. अपॉइंटमेंट, कारण हा इम्पॉर्टंट आहे, ते त्यांच्या मर्जीचे अपॉइंट करू शकतात. त्यानंतर ॲडमिशन अँड फीज सुद्धा ते ठरवू शकतात एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनमध्ये. त्यानंतर दे कॅन यूज देअर प्रॉपर्टीज. एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनची एखादी प्रॉपर्टी जर असेल किंवा त्यांचे ॲसेट जर असतील तर दे कॅन यूज ऑर युटिलाइज, त्याचा ते वापर करू शकतात फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्स्टिट्यूशन.
व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ, याचा अर्थ काय होतो, प्रॉपर्टी आणि ॲसेट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादी मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन असेल आणि त्यांनी त्यांचे कार्यक्रम घेण्यासाठी त्यांनी एखादा हॉल बांधला असेल, मल्टीपर्पज हॉल बांधला असेल, where they are intending to conduct the programs of that educational institution. But that minority educational institution can utilize this hall for revenue generation. म्हणजे हॉल ते रेंटने देऊ शकतात इतर कार्यक्रमासाठी, पण त्याचा उद्देश काय असला पाहिजे, बेनिफिट ऑफ द इन्स्टिट्यूशन. म्हणजे यातून जो रेव्हेन्यू येणार हॉल भाड्यानं देऊन, किंवा शॉप्स त्याच्या जर कॉम्प्लेक्स असेल, त्यांची बिल्डिंग असेल रोड टच, आणि त्यातले शॉप्स जर रेंटनं देऊन जर त्यांचा फायदा होत असेल, रेव्हेन्यू जनरेट होत असेल, आणि तो रेव्हेन्यू जर बेनिफिट ऑफ इन्स्टिट्यूशनसाठी जर वापरणार असाल तर ते तसं करू शकतात. सो दिस वॉज येट अनदर फ्रीडम विच हॅज बीन स्पेसिफिकली मेन्शन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. अनदर इम्पॉर्टंट, जरी ह्या मायनॉरिटीला जरी आपल्याला जर एक्सेसिव्ह वाटत असतील तरी दोन इम्पॉर्टंट लिमिटेशन्स सुप्रीम कोर्ट ह्या मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनवर इम्पोज करतं. त्यातलं पहिलं म्हणजे की द प्रोव्हिजन्स ऑफ आर्टिकल 30, their intention is the equality of minorities with majority. This is the intention. In under no circumstances its intention or it should be exercised such that this rights goes beyond equality or they are in the more advantageous position than majority. याचा अर्थ काय होतो, मेजॉरिटी कडून अन्याय होऊ नये, त्यांच्याशी इक्वल स्टॅटसला यावेत म्हणून हे अधिकार दिलेले आहेत. पण ह्या अधिकारांचा अतिरेकी वापर करून सिच्युएशन अशी होता कामा नये की ती मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट ही मेजॉरिटी सेक्शनपेक्षा जास्त फायद्याच्या पोझिशनला आहे किंवा जास्त ॲडव्हान्टेजेसच्या पोझिशनला आहे. म्हणजे काय, मेजॉरिटीवर अन्याय होईल इतपत या अधिकारांचा वापर करता कामा नये. मेजॉरिटीशी इक्वॅलिटी येईल इथपर्यंत ते व्हावं. म्हणजे काय, हे मेजॉरिटीच्या बाबतीत रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन होऊ नये. What is mean by reverse discrimination? In an attempt to bring the minority section at par with majority, the thing should not happen that the majority itself is in a process is at the disadvantaged position. जे मेजॉरिटीवरच अन्याय होईल अशा पद्धतीने हे राईट्स एक्सरसाइज केले जाऊ नयेत. हे एक आहे रिस्ट्रिक्शन. आणि तिसरं रिस्ट्रिक्शन आहे किंवा सुप्रीम कोर्टनं ऑब्झर्वेशन नोंदवलेलं आहे की राईट टू ॲडमिनिस्टर आहे. याचा अर्थ राईट टू माल ॲडमिनिस्टर नाही. म्हणजे याचा काय अर्थ होतो, मायनॉरिटीनी त्यांच्या मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट एस्टॅब्लिश करायच्या आणि चालवायच्या, पण त्या चांगल्याच चालवल्या पाहिजे. कशाही चालवल्या तर चालतील असं नाही. त्यामुळे हा अधिकार चालवण्याचा आहे आणि वाईट पद्धतीने चालवण्याचा अजिबात नाही. त्यामुळे हे काय, याचा सिग्निफिकन्स खूप आहे. If in a view of a state or regulator, if a certain minority educational institution is being mal-administered, चांगले जर चालत नसेल, then state can intervene, Supreme Court can intervene, and being a quasi-judicial body or appellate authority, this National Commission for Minority Educational Institute also can interfere. So these rights are not absolute, but they are qualified for this provision 2 of reverse discrimination,
provision 3 of the criteria of maladministration. So collectively, this finishes the cultural and educational rights, and specifically rights expounded in article number 29 and article number 30, which are concerned with minority. त्यात मुद्दे कुठले लक्षात ठेवायचे? इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मायनॉरिटी फक्त रिलिजियस आणि लिंग्विस्टिकच कन्सिडर केलेली आहे. तर वर्ल्डमध्ये सगळ्यात जास्त मायनॉरिटी पॉप्युलेशन कोणती आहे? वर्ल्ड वाईड इफ यू टेक द एंटायर पॉप्युलेशन ऑफ द वर्ल्ड, देर आर नंबर ऑफ मायनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक असतील, रिलिजियस असतील, बट विच ग्रुप ऑफ मायनॉरिटी इज लार्जेस्ट वन? तर ते हे कायम लक्षात ठेवा. Of the total population of the world, 15% of the population is or belongs to one minority, which is concerned minority, and that is people with disability. त्यामुळं संबंध जगामध्ये सगळ्यात जास्त अल्पसंख्याक कोणते आहेत? तर ते रिलिजनचे नाहीत, तर एक पर्टिक्युलर कॅटेगरी आपण जर बघितली, अपंग लोक हे टोटल पॉप्युलेशनच्या 15% आहेत. आणखीन एक फक्त ट्रिवियल फॅक्ट की विच इज द कंट्री विच हॅज लार्ज नंबर ऑफ मायनॉरिटीज, इथनिक असेल, रिलिजियस असेल, लिंग्विस्टिक असेल, किंवा जेवढ्या मायनॉरिटीज जास्त असतील तेवढं त्या देशाला डायव्हर्सिटी जास्त आहे असं आपण म्हणणार, किंवा वैविध्य जास्त आहे असं म्हणणार. We know that India is a diverse country. India has number of ethnic identities, religious identity, but India is not the most diverse country in the world. तर तसं जर तुम्ही बघायला गेला, कारण इंडियाची पॉप्युलेशन कशी आहे, म्हणजे पॉप्युलेशन जर रिलिजियस जर बघितलं, नियरली 80% हिंदू, आणि आउट ऑफ रिमेनिंग 20 मध्ये बाकीचे 4-5 रिलिजन आहे. दिस इज नॉट द मोस्ट डायव्हर्स कंट्री इन द वर्ल्ड रिलिजियस वाईज or ethnicity wise. Okay, there is one country, or there are certain countries whose 90 to 92% population is filled with this number of sections. आपली किती आहे? 20% पॉप्युलेशन मध्ये मायनॉरिटी आहे, छोटे 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 ग्रुप्स आहेत, कोणीच मेजॉरिटी नाही आहे 20 मध्ये. तसं काही कंट्रीजमध्ये असं छोटे 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 मिळून हे 92% होतात. and this country is the most diverse country in the world, and that country is Uganda. Uganda is the most diverse country in the world, and if you see the ranking of the countries, the 10 most diverse countries in the world, nearly all countries, they are the African countries. जवळपास सगळे जे देश आहेत जगातले 10 डायव्हर्स वैविध्य असणारे ते आफ्रिकन आहेत. का? कारण इथली सोसायटी मोस्टली ट्रायबल आहे, अँड एव्हरी ट्राईब हॅज डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट प्रॅक्टिसेस, डिस्टिंक्ट लँग्वेज ऑल्सो, स्क्रिप्ट ऑल्सो, customs also, and there are number of thousands and thousands of tribes are there, and they make a country. That's why these African countries, or the countries where tribal population is more, those countries have more diversity. So diversity and minority, they are related terms. The section of the population or the country which has large number of minorities, that is the most diverse country. Okay, इथं आपलं आर्टिकल नंबर 30 सांगतो. एवढा पार्ट लिहून घ्या. I think this part we have taken. हे लिहून घ्या.
and particularly this information of National Commission for Minority Educational Institutions you will not find in any standard book. लक्ष्मीकांत असू दे किंवा इतर कुठले जे पॉलिटीचे स्टँडर्ड बुक्स आहेत त्याच्यामध्ये ह्या कमिशनविषयी माहिती नाही आहे किंवा हा जो डाटा आहे इंडियामध्ये किती मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आहेत कुठल्या राज्यामध्ये सगळ्यात जास्त आहेत आय थिंक रायटिंग पार्ट माइट बी ओव्हर थोडासा पुढचा राहिलेला पार्ट आहे तो लिहून घ्या Okay, I think this writing part is also over. Okay, today we'll stop here and tomorrow we will conduct the next lecture and probably in the tomorrow's lecture fundamental right parts might be over. त्याच्यानंतर आर्टिकल 31 आहे आणि ते आता ॲक्च्युली आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये नाही आहे ओरिजिनली इट वॉज कन्सर्न विथ राईट टू प्रॉपर्टी खूप मोठा वादाचा विषय होता later on it was removed and it has been shifted to other article and in its place there are certain amendments in the form of 31A, 31B, 31C. We will see the context of those articles and also the very important article number 32 which is in a manner last part of fundamental rights. So tomorrow fundamental rights part would be over and आफ्टर दॅट फंडामेंटल राईट्स एकदा कंप्लीट झाल्यानंतर त्यानंतरचे लेक्चर्स आहेत ते खूप फास्ट होतील कारण फॉर दोज लेक्चर्स वी विल बी प्रोव्हाइडिंग नोट्स और वी विल नॉट वेट फॉर डिक्टेशन दो टाइम कंझ्युमिंग आय इन्सिस्टेड दॅट द फंडामेंटल राईट वी कंप्लीटेड थ्रू द डिक्टेशन रायटिंग पार्ट कारण खूप इम्पॉर्टंट आहे अँड द प्रोव्हिजन्स
the concept, the words, the condition uh, should be familiar to you. That's why ते हाताखालून गेले पाहिजेत. म्हणून हे आपण जरी टाइम कन्झ्युमिंग असेल तरी इन्सिस्ट केलं. पण मोस्ट प्रोबेबली इथून पुढचा पार्ट आहे तो खूप फास्ट कम्प्लीट होईल. म्हणजे फास्ट इन द सेन्स वी विल नॉट वेस्ट टाइम इन द रायटिंग पार्ट. The explanation, the understanding of concept would be at the same space as we are doing it, but we will complete the content doubly without waiting for the writing part. Okay, today we'll stop here. Tomorrow, the same time, 6:30, we will be beginning the last part of fundamental rights.